Okay. ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ SAP ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ SAP ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಕಜ್ ಅವ್ರೇನು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. SAP ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ FICO ಒಳಗೆ ಸಬ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನೇನಿದಾವೆ, ಲೈಕ್ SAP ಜನರಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಬಜೆಟಿಂಗ್, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸಮ್ ಅದರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಆವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದೆ SD, MM, WM, PP, PM, ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಜೊತೆನೂ FICO ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಮತ್ತೆ when we say functional consultant, ಓಕೆ, SAP ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there will be two types of consultant. One will be functional consultant, the other will be technical consultant. Okay, when you go as an FICO, you will be called as a functional consultant. We also have some technical consultant. These are all some technical consultant I have just named out, and these are all the some technical modules where SAP basis, security, and ABAP. Okay, these are all few to name, and it is just more of a technical. If you are installing or if you are working through a server, probably this is more of an information may not be required. ಸುಮ್ಮನೆ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಷ್ಟೇನೆ ಅದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ I'll just show you how an SAP logon screen will look like. Okay, to start with, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು we will call that as an development client. Once development is done, ನಾವು ಏನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ then we will move those changes to quality client or test client, where we will test and confirm whatever the configuration we have done. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು, ನಾವೇನೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯೂಸರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಆಸ್ ಪರ್ ದೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಟೀಮ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ಚೇಂಜಸ್. ನಾನು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ how a transport request will look like, and those transport requests we will request basis team to move the changes to the different server. Okay, idu client, again it depends on the system. If you are again if you are using
some development server, the client can be any 3-digit number. Okay, SAP comes with 001. It is a default client where all kind of standard changes SAP ಏನ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲಾನು 001 ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಪೋಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವ್ಯಾಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ SAP ಅವರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋಡ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಷನ್ಗೆ ವ್ಯಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ 001 ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ SAP ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ 3-digit ನಂಬರ್. ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ 700 ಆರ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ which system I'll be using. It can be any 3-digit number. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ಯೂಸರು ಯಾವ IP ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಡಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರ್ತೀರ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಟ್ರೈಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಸಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I can't deny that I have not done. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಯೂಸರು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಸರ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಸನ್. ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ SPRO in command field. I'll show you what is a command field, or where we will call that as a command field. SPRO refers to SAP Reference Organization. We will go to IMG. IMG stands for Implementation Guide. Okay. We will start with enterprise structure. These are all 20 tasks or 20 chapter will be covered in enterprise structure. We will get started with SAP. Okay. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ SAP client, it will be a 3-digit number. It depends on the specific client requirement or the basis team what they will decide. ನನ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ 700 ಅನ್ನೋದನ್ನ 700 ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ and I'll have my own password. Okay, this is how the SAP will screen look like. This space is called command field, where I'll say I'll type something, it will work. Like if I type something, okay, I can give command to the system what it needs to do. ನಾನು ಏನಾದರೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay. Okay. To discuss about the server, assume this will be an development server. As we are doing training, I can't show you 3 kind of server and movement of the transport request. ಆದರೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವರ್. ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬೇಸಿಸ್ ಟೀಮ್ಗೆ ನಾನು ಯೂಸರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೇಸಿಸ್ ಟೀಮ್ ಕಳಿಸಿ ನಾನು ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಟು okay, first we will start with define company. Okay, now let's get started with define company. Okay, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕಂಪನಿನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಲ್ ಗೋ ಮತ್ತೆ ನೀವು SAP ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಈ ಪಾತನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾತ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಪಾತ್ ಸೇ SPRO, go to SPRO and the next one is reference IMG. You can see IMG and go to enterprise structure. Here enterprise structure, definition, financial accounting, define company. Okay, financial accounting and define company. Okay, each node will have some text. Illi there is some kind of a page and a glass you can see. Idr mele ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. In this step, you will create companies. A company is an organizational unit in accounting which represents business organization according to the requirement of commercial law in a particular country. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ more of a theoretical knowledge, why and what you are doing. ಅದನ್ನ ನೀವು ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ you can know more. Okay, now we will create define company. Go to new entries. Okay, let's call it as, okay, we will call it as Apple Inc. as our company. We need to have the street number. Let's say 654 Pinewood Drive. Postal code 95129. City we will call it as San Jose. Country US. Okay, language EN. Currency USD. Okay, the company can be like any 4 or 3 or 4 character you can choose. And what is your company name? Company name ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಕೊಂಬೋದು. It can be Apple Incorporation or Wipro Limited or whatever the name you like. Basically it is a company name ಮತ್ತೆ company address ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. It can be registered address of company, ಯಾವ city ನಲ್ಲಿದೆ, in which country it is, ಯಾವ language ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ if you go to language, you have so many languages. The user can use their own language to log in. You can see here Hindi also one of the language. ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you can log in with your own language. So you have Hindi also. Okay, for simplification I'm just using USD. Sorry, I'm using English as my country is in US.
my official currency is USD. Okay, I have done my changes. Now I'm trying to save. Okay, see, it is saying some request. It is something not related to us. I'll just say Apple INC configuration. Okay, save. See, whatever the changes I am doing, ಆ changes ಎಲ್ಲಾನು ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ನನ್ ಎಲ್ಲಾ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ ನಂತರ I'll request basis to move this TR to quality system for testing. Okay, this is known as for us it is customization request. In SAP world we will call this as TR. TR means it is simply transport request, where this will move from one server to other server. As it is related to kind of movement, we will call this as a transport request. Okay, I'll just save. Now it shows data was saved. I'll go out. Okay, these are all some sample companies. What all the character you can see. In our case it is language English and the country US. Okay, now I have defined a company. Inside company there can be many company codes. That is the next step. Normally SAP or the company uses SAP will have multiple branches in different geographical locations. So each one should abide by a specific law. Suppose ನಾನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಬೈಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಪ್ನಿ ಕೋಡ್ ಇನ್ each and every region where it is. This company code, again, it will be a legal entity. So if I have one organization in India, that means I need to have one company code in India, and the list of or set of books of accounts needs to be maintained as per that company code. If I need to have one more company in US, that means I need to have one more company code in US. So this company code is very, very important, and this company code will tag to company ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ನಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಬೈಡ್ ಬೈ ಅ ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾ ಆರ್ local whatever the company law and the taxation law, it should be abide by the local law. ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಕೋಡ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಲೋಕಲ್ ಲಾನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕೋಡ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ every organization or kind of a branch wherever we will open. Okay, we will create a company code. Company code will say just we'll say AP10.
country US. See, again I'm doing some configuration. Again it is asking a request. I can save it in a same request, or I can create a separate request. Okay, it is up to the configurator to decide. ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, assume the changes can be requested by n number of users. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಂದು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಕೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಕೋಡ್ ಮಾತ್ರನೇ ನೀವು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿ ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆರಡು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, then in that case we can just save it in one TR and move it. Okay, it is consultant to decide what they have got and what they want to do. Okay, for we don't have any specific purpose behind this TR, so I'm just saving in the same TR. Okay. Okay, now we have done our define company code. Sir. Okay. Now ivaga separate agi we have created company and company code. Now these two are two different objects. We need to connect them. How do we connect them? We need to assign company to company code. We will see this is a path. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಗೂ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಪಾತ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ go with the path. Reference IMG, enterprise structure, assignment, financial accounting, assign company to company code. We'll just, it is asking for company code is AP10. Okay, AP10. We'll just say APP. Okay, save. Okay, now we have linked our company and company code. Okay, now the next is business area. We'll go to the business area. Again, business area anta heladre, in the same company you can have a different line of business. Say for example, take, as we are discussing about Apple has the smartphones, also has laptops, tabs and all. These are all different line of business. One cell phones na martare, that is different type of business, and they will sell laptops, that is again different line of business. And in Apple phone they will have something called iTunes, where you can download songs, apps, music and all. So that is again a different line of business. Ee tara different line of business ke we can use business area as a different
ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಒಂದೇ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ 3 ತರದ್ರಿಂದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ 3 ಐ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಲೈನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆ 3 ಲೈನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏರಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬರೇ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ again we need to know revenue from which segment, whether it is from cell phone, whether it is from sale of apps, or it is from sale of laptops. ಅದಕ್ಕೆ business area will be kind of will be in more detailed manner. So ಅದಕ್ಕಾಗಿ business area na use ಮಾಡಬಹುದು. We'll just see how to configure business area. Again we have path here. It is in same enterprise structure and definition. We'll go back. It is in enterprise structure, define, financial accounting. We have business area. Okay, I'll just say okay, laptops. We'll say phone or iPhones. Okay, I just created 3 line of business. One is laptops, iPhones, and iTunes. Okay. Maintain consolidation business area. Now different line of business, specific line of business. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೋದ್ರೆ ಬರೀ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬಂತು ಅಥವಾ ಐಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬಂತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಐಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ that will give us from ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏರಿಯಾ. ಈ 3 ಸೇರಿಸಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ we need to have the consolidation of those 3. So we will see how to configure consolidation of business area. Again we have a path here. Again it is in same path. Maintain consolidation business area. Just say okay, I'm just calling it as Apple business area consolidation. Okay, now we have created a business area and consolidation business area. Again it is the same concept. I have created 2 different objects. Again I need to link these two. ಇವೆರಡನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡೋದು. Again assign. We need to link these two by assignment. Assignment, financial accounting, assign business area to consolidation business area. I have my business area here. We need to choose. Okay,
I'm just linking these two objects here. Assignment is nothing but linking these two. Okay. Now we will go to the next object. Define chart of accounts list. Okay. When we say chart of accounts, especially in FICO, it is a list of account where we will maintain our business transactions. Okay, we will see define chart of accounts. Parallelly, I'll explain you. Here we have a path, IMG, financial accounting, GL accounting, master data, GL transactions, preparation. We have something called edit chart of account list. Go here. We will create new. Here in the chart of accounts, okay, to support our list of GL accounts, we are just defining how our GL account will look like. Our chart of accounts will be APPL, and what will be our language? Our language will be in English. The length of GL account number. Okay. Again, we will go here. The length of GL accounts number will be whatever the number we can use. The maximum length is 10. Length andre yav tara irutte. Suppose ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು GL account na create ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, assume it can be this much length: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. The length of GL account can be like this. Andre 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the GL account can be this much length. Okay, in our case, to make it simple, I'll just say 4. That means in our case, the length can be up to this much: 1 2 3 4. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು GL account ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ we will get more visual on what is a GL account means. Suppose take for an example cash account ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಬಂದು 4 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಸಲ್ಲಿ we will call it as 4. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜರ್ನಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. 4 ಡಿಜಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಲೆಂತ್. SAP ನಲ್ಲಿ we will have a code for each and everything, and we will have a description. Assume our cash account is 1000, and the description of that journal account is cash account. Okay, we will see more when we go into actual GL account. Again, here it is for consolidation. If you are doing any consolidation, you can create
group chart of accounts and assign the group chart of accounts here. We will not talk about consolidation, so I'll just leave it blank here. And status, whether it is blocked or not blocked. If you are not using this chart of accounts, then we can block. That means no one will use this chart of accounts, as we are just creating, so we will not block this chart of accounts in future. Now ivaga bare the GL length ಬಂದು 4 ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಂಪನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ರಿಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದೋಸ್ ಕೇಸಸ್ ಹಳೆ ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ if you are not using. Okay, in our case we are just creating this chart of accounts. Let's say okay, we have just created chart of accounts, and we will have each and every configuration. First we will create just a separate separate skeleton, and then we will try to connect it to either company or company code. Okay, in our case, in this case we are connecting this chart of accounts to company code. Again, assign this to company code. Again, I have a path here. ಈ path ಮುಖಾಂತರ you can just navigate. Okay, we need to look for our company code AP10 and our chart of accounts. Okay, again we have something called country chart of accounts. Okay, ಕೆಲವೊಂದು country ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the government itself dictates what kind of chart of accounts we need to use. So in those cases we need to create country chart of accounts, and we need to align our chart of accounts to country chart of account also. We will discuss more when we are creating GL accounts about country specific chart of accounts. Suppose now discuss ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು cash ಬಂದು as per as cash 1000 ಬಂದು cash account for our company code ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ if it is a cash account you need to assign it to AP01 ಅಂತ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. This will become a country specific chart of accounts. ಅಂದ್ರೆ government itself says if it is a cash account you need to use code AP01 ಅಂತ. ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾನು ಬಂದು it will just go as AP01 from government point of view. In those cases we will use country specific chart of accounts. We will see at the time of GL creation. I'll stress more during the GL creation time. Now we will just see there is something called country specific chart of account also. Chart of accounts, define account groups. Okay. Pankaj, time wise we are good, or let me know when to stop. Prakash, ಹೇಳಿ. 15-20 minutes
Okay, good then. Okay, now we have done with our chart of accounts. We will next go to account groups. Okay, you can see the example here. Now chart of accounts under a list of GL accounts in create martivi. Each list should fall under a group. ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೂಪ್ which will have list of GL accounts. So we need to basically first we'll have a group. Subsequently, under that group, we will create list of GL accounts. So that's why we will first we will have account group. Okay, again I have path here, and I have the transaction code also. Once you become an expert where you no need to go by path, then you can just use this T code. Till then it is better to use path. ನೀವು ಪಾತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಓ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಓ ಇದು ಯಾವ್ದೋ ರಿವೈಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಯಾವ್ದೋ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫೆಮಿಲರೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್, ಅಂಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಓ ಏನಿದೆ ಇದು, ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಯೂಸ್ ಬೈ ಗೋ ಬೈ ಪಾತ್. ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ just type a T code OB-D4. It will just take you to define account group. Okay, we will go to new entry. Again it is chart of accounts. First ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ chart of accounts ಇರಬೇಕು. In our case we have created chart of accounts. You can have your own naming convention for account group. We can just call it as CA, current asset. ಮತ್ತೆ ನಮ್ GL ಅಕೌಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಬಂದು 4 digit. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I'll say from 1000 to 1999. APPL current liability, current asset, current liability, what else? Direct expense. ಈ ನಂಬರು ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರಿಬಹುದು. ನಾವು ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಜೊತೆ ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು.
Okay, save. Okay, we have created account groups. Okay, now the next step is retained earnings. Retained earnings is nothing but a balance which carry forwards your P&L balance to balance sheet. As you all by this time aware, the P&L balance ಬಂದು it will our P&L account balance ಬಂದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗೇನ್ P&L ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಝೀರೋ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಬಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ will carry forward to balance sheet. Our carry forward functionality, we will configure this retained earnings account. Okay, we will see how to configure retained earnings account. Again, we have path here, define retained earnings account. Again, it is asking chart of account. APPL is our chart of accounts. It says P&L statement. We'll just call it as X. It can be any single character number. Okay. As a standard practice, we will call this as an X, and this should be any one GL account from current liability. Okay, it is just a warning. It says account 299 is not created in chart of accounts APPL. It is just saying we have not created GL account. It is as it is saying, as it is yellow, it is just a warning. So we no need to worry about that. As it is warning, it will not allow, or it will not stop us. Yellow irodrinda we can just ignore and move on. If it is a red where it shows error, then we need to worry more. If it is a yellow, then it is just a caution. It is just telling us we have not created this GL account, still we are assigning something. Then it should be just a caution. As we know, we have not created, so we no need to worry much on that. Okay, again, this is some important thing we need to know. If you are going by step of this document, it is not that you will miss this. Still, we need to know, without creating retained earnings account, system will not allow you to enter. Oh, okay. It is saying in some cases we need to enter GL account. Only in this case, system will allow us enter the GL account without creating. Almost all other cases, first we need to create GL account, then only we can assign the GL account. Okay, and one more thing here also, without creating retained earnings account, we can't create GL account. Now GL account create ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ we will see subsequently. ಆ GL account create ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there is one prerequisite where you need to have a retained earnings account set up. Retained earnings account ಬಂದು it is very important. As I told you earlier, this GL account will be used to
carry forward our P&L balance to balance sheet. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ GL ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ retained earnings account created in system will not allow us to create GL account. That is also one more point we need to know. The next topic is define fiscal year variant. Okay. And just go to fiscal year variant. We will see more on that. Here again we have the path, IMG, financial accounting, financial global settings, ledger, fiscal year. Okay, fiscal year variant. Maintain fiscal year variant, maintain shortened fiscal year. So many things they have. Okay, this is where we will maintain fiscal year variant. Okay, first of all we need to know what is this fiscal year variant means. Okay, in any organization we will have or we will follow some financial calendar. It can be April to March. In India we will follow April to March. In some countries it will be July to June or October to September, or it can be calendar year also. Okay, for each financial year we need to have the fiscal year defined in SAP. Okay, if you see here, okay, FV, there are so many fiscal years. Something will say calendar year, something will say year dependent. Okay, when it says calendar year, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ನೋ calendar year means it is from Jan to December. If I go here, what it says, periods cannot be maintained for calendar dependent financial year variants. Andre if it is a calendar year, I no need to maintain additional periods. Andre system will know once you tick the calendar year, that means system will know calendar year means always it is Jan to December. I no need to do additional configuration. That's what it is saying. And we have something called, see here, shortened fiscal year. Andre ಆ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ where it can be less than 12 months, when you are opening when you are setting up a new business, there it can be less than 12 months, or when you are winding up a business, there it will be less than 12 months. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸಪೋಸ್ if you take an example of Indian financial year where it starts from April to March, ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, then there will be only 4 months during that financial period. In those cases we will have shortened fiscal years. Okay, and those shortened fiscal years always it is year dependent. Andre
ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಇಯರ್ ಈ 4 months ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ವರ್ಷ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ವರ್ಷ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಇಯರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫುಲ್ year. That means it will be a 12-month period. Okay. Once it says year dependent, once we go to the period, it will ask in which year it is. Yav calendar year anadana kelutte. Then we need to say which year it is, whether it is 2017 or 18. It depends on our specific configuration when we are starting business or when we are closing business. Okay, these are all the some things we need to know about fiscal year variant. Now we will go into the configuration aspects of fiscal year variant. Okay. If I just take calendar year, I'll not have much things to explain. I'll take something which will have or which will add little complexity in the scenario. I'll take my financial year as April to March. Okay. Our fiscal year will be A1. Our description is Apple FP. Here again it asks number of posting period. Andre ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು periods ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. So it will be 12 periods. Again it is number of months here. And number of special periods. Number of special periods ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ Q1 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, Q2 ಪ್ರಾಫಿಟ್ Q1 ಕಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ they will have a financial closing and they will publish their financials in their financials to the register of companies. In those cases, this number of the special period will be used. Andre ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ period close ಮಾಡಿದ ನಂತರ you may have some audit observations. Audit ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ನೀವು ಈ ತರ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಕ್ರೂವಲ್ ಅಥವಾ ಡೆಫರಲ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರೂ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರೂ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಡಿಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬಂದು ಓ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಈವನ್ ದೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್ ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅಂತಾರೆ. Those type of observations and all will be captured in special periods. So normally in a company we will have 4 special periods. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ so we will know whatever the entries we have made in special periods
will be due to audit observations. So normally we will have 4 special periods along with our 12 normal periods. So okay, it's not calendar dependent and it is not year dependent. If I say year dependent, it can be used only for 1 year. If it is not year dependent, that means it can be used perpetually. As long as the organization or company exists, we can use those. Okay, we will see how we will maintain periods. Okay, this is a configuration we need to do. Here I have some explanation to understand what is a year shift means. Okay. Again, we will here we have something called year shift. Okay, here we have something called year shift. ಇಲ್ಲಿ SAP ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 4 year ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 4 digit ಅಷ್ಟೇನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು. ಐದರ್ if you are using calendar year, then it will be easy. You no need to go into this year shift configuration. That means there will not be any year shift. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಎರಡೂನು ಸೇಮ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. there will not be any year shift between your books and calendar. In our case, we have taken April to March. In those cases, there will be a year shift. In April, our financial year is April and calendar year also April. That means calendar year is April 2018 and financial year, that is also April 2018. That means there will not be any year shift. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ SAP ನಲ್ಲಿರೋ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಎರಡೂನು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. Assume the same thing will continue up to December. December ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್, that is December 2018 as per SAP, and the calendar year, that is also December 2018. Still there is no year shift. When we go to January 2019, okay, in our case, as we can just maintain only 4 character in year in SAP. In our case, it will be still 2018 in January. When we come to January, still SAP understands still it is 2018, but actual year is 2019. Somewhere we need to tell the system, even though we are in 2019, still it needs to the system needs to understand there is a year shift. That's why we'll have this configuration. Either it is +1 or -1, depends on our configuration. As per the example which I have given, even though my actual year is 2019, still system should understand I'm talking to the system as 2019. My year shift will be -1, because the SAP understand 2000. SAP has only 2000.
18 when I'm in 2000, when my actual year is in 2019. So that's why we will call this as a year shift, where we need to tell the system whether it is +1 or -1 year shift. Okay, we will just configure this. Okay, if it is Excel, we can copy paste. Okay, here I'll just try to explain what I'm configuring. Month, the first month will be April. The number of days is 30. The period is 1. That means April is our first period. And year shift, that means my SAP year is 2018 and my calendar year also 2018. That means there is no year shift now. Again, it is May, June, July, August up to December. When I go to January, there is a year shift now. Okay, January, 31 days. The period is 10. The year in SAP is -1. Actual year is 2019. When it comes to SAP, it will be still 2018. That's why I'm saying, even though I'll enter 2019 in my date, but still system should be able to understand from a period point of view, from year point of view, still it is 2018. So that's why we will have -1 for these 3 months, where my SAP year still will be in 2018, where my actual calendar year is 2019. Okay, this is year shift concept. Okay, you have some text here, you can just go through, and we have text. Prakash, hello. Yeah, Pankaj. Okay, I think it's enough for the day. Oh, okay. I'll just end with this Okay. text. Wait. Yeah, that ends. Okay, we are maintaining in English language. And period 1 is 4. The text is April. Okay, we are just if it is in which language we need, and what is a period, and what is a text for that particular period. Okay, our period starts with April and ends in March, so we are maintaining those configurations here. We will just save. It says already saved. Okay, we have created a period. Again, after creation of fiscal year, the similar concept continues. Once we have done our configuration, we also needs to assign this to company code. Okay, assign fiscal year variant AP10. We have maintained as A1. Okay.
Yeah. We are assigned. We will stop here. Yeah, Pankaj. We will stop here. Any questions? If there is no question, we will again meet on Saturday. Okay, Prakash. Saturday, if there is any doubt, they will ask. Yeah. Okay, Prakash. Thank you. Yeah, Pankaj, you can share the recordings also with them. Just share the YouTube link. I will just share them. Share with them. Yeah, the last session I have shared already. I'll share both. Okay, Prakash. Okay. Yeah. Thank you, guys. Bye bye.